All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Thank you very much, Court Officer and Witness. Welcome back to the witness stand, or to the seat, rather. Ms. Ranton would continue asking you questions. Thank you, Your Honour. Witness, I just have one or two more questions about what we were discussing before the lunch break. I asked you a question about what was said on Mr. Sang's radio program about taking the land away from the Kalenjin people. I asked you, did he, meaning Mr. Sang, say who would take the land away? And your response was, yes, he said that. According to several people, including myself, that constitution was known as the Kabaki Constitution, and so when this happened, they said that the Kikuyu people were very numerous, and so if the constitution was voted in, no one would be allowed to have more than 30 acres. My question is, what was Mr. Sang's view about what would happen to the land if the constitution was changed? Sorry, nirudilie sorry vizuri nielewe. Yes, my question is, you referred to what other people thought would happen if the constitution was passed. My question is, what did Mr. Sang say about what his thoughts were if the constitution was passed in terms of land rights for Kalenjins? Nafikiria Mr. Sang wakati alikuwa kikampeni sana kuhusu hiyo katiba isipite, kulikuwa na jambo la kuonyeshana ya kwa iwapo hiyo katiba inaweza kupita, Wakalenjin watasumbuka sana kwa sababu watanyang'anywa mashamba yatapewa Wakikuyu. Kisha alionyesha ubaya sana wa hiyo katiba, kuwa pia wasichana wa Wakalenjin wale wameoleweka watarudishwa makwao. Wasichana wakioleweka watarudi kudai mali kwao. So akasema hiyo katiba si nzuri hata kidogo na haifai kupita. Kwa maoni ya wengi, nikiwa mmoja wao, tuliona ni kama hayo mambo yaliyokuwa yakinenwa na kupeperushwa yalizua rapsha sana, kwa sababu hata wakati hizo kampeni zilikuwa zinaendelea, watu wengi sana walikuwa wanatutusi wakituambia, President Kibaki anataka ikatiba ipite kusudi nyinyi mpate mashamba kwa sababu mmezaana kama panya, hakuna mashamba ya bure hapa. Walitutusi kwa muda mrefu sana. Hata ilipofika wakati wa tumekaribia kupiga kura, kupigia hiyo katiba kura, kulikuwa na shida nyingi sana kwa sababu wengine hata hawakulala kwa manyumba zao. Tuliogopa kwa sababu Wakalenjin walianza kusema, okay, mnataka nyinyi ndio mnakatana na sisi, mnataka hii katiba kwa sababu mnajua faida ya hii katiba. Tukawa na shida sana.
Na ilifika mahali sasa nafikiria president alielewa kuna shida ambayo iko Rift Valley, kwa sababu nakumbuka wakati huo tulikuwa tunaenda kupiga kura, tulisikia vijana wengi wakiongea na kusema Kibaki ametuma vijana wake, vijana wa Michuki wako area. Tulipouliza ni nani vijana wa Michuki, walisema majeshi wametumwa wakuje walinde amani. Kwa wakati huo, wakati tulisikia jeshi wametumwa, tulipata nafuu kidogo, kwa sababu tulijua sasa kumekuwa na utulivu na tukaweza kulala. Lakini hiyo katiba haikuwa nzuri, ilikuwa inalenga upande mmoja, kwa sababu walikuwa wanasema kama wewe ni mtu wa ndizi upande juu kae na Kibaki, na kama wewe ni mtu wa chungwa ubaki Rift Valley. Sasa mimi kulingana na mawazo yangu niliona hiyo katiba, hizo siasa za wakati huo zilikuwa zinatulenga sisi kama Wakikuyu. Thank you, witness. If I could go back to one thing that you said in that answer. You said that the Kalenjin would lose their land. That was something that Mr. Singh was campaigning for if the referendum was passed. Who would the Kalenjin lose their land to? Did he say that? Nafikiria hizo siasa hazikuwa na msingi wowote, kwa sababu sheria ambazo ziko katika nchi ya Kenya ni sheria ambazo zimesimamia mtu, haki ya mtu na vitu zake. Witness the question Ms. Renton asked you was whether Mr. Sang had indicated, or whether he had said to whom the Kalenjins would lose their land if the Constitution was adopted in 2005. Can you just answer just that question, if you know the answer? If you don't, of course, you're free to say you don't know the answer. But do you know, you said you listened to Mr. Sang? No. At the time, did he indicate to whom the Kalenjins would lose their land? Ndio walisema watoto wa mjomba, our cousins watafaidika, kwa sababu hao ni wengi na ndio katiba inataka kupita ndio wapate pahali pa kuishi. Who are the children of the uncle or the cousins? Who are those people? Watoto wa mjomba ni Wakikuyu. Mara nyingi sana Wakalenjin wanatuita watoto wa mjomba ama kwa kina mjomba. By that time walikuwa wanatuita wakina mjomba. Witness, what is the Kalenjin word?
Kikalenjin wanasema ga mama. Wanasema vitu ga mama. Au watu wakina mjomba wale. Witness, just so the record is very clear, could you just repeat the last part of your answer? We have, you say kamama, but then we missed what you said after that. Could you just repeat? Naweza kurudia. Walisema kama mani watoto ama ni kina wajomba. Wamekuwa wakituita mama ni wakina wajomba. So wakati umesikia wakisema mama, unajua ni Mkikuyu wanasema kuhusu. Ms. Ranton, if you know the spelling of those terms, you can put them on the record yourself. Kamama, I think, is correct, but I'm actually not sure of the spelling of the other terms that the witness used. Witness, what was the other? The lawyer is saying she's got the spelling of kamama, but there is another expression you used. Was that a Kiswahili word or Kiswahili phrase? Okay. Nimesema mama ni jinsi walivyokuwa wakituita, na nikafafanua kwa Kiswahili. Na mama ni watoto wa Miki na wajomba. Kwa sababu wao walikuwa wanatumia that word mama. Wakina wajomba, was that what you said? Yeah. Proceed. I believe that we have the phonetic correct. I know you have your Kiswahili interpreter behind you. Perhaps he can assist. Wakina, W-A-K-I-N-A, new word wajombe, W-A-J-O-M-B-E. Mr. President, may I intervene at this point? The witness definitely said mjomba, and that is simply an angle. It's the Kiswahili word for an angle. Simply that. But when the witness said wakina wajomba, that is did she say that? Yes, she did, Mr. President. Okay. And the spelling is different from what has been spelled. The spelling is M-J-O-M-B-A. For my limited Swahili tells me that it is singular, isn't it? Yes, that is singular, and if it was plural, you'd have W-A at the start. I thought that was what Ms. Renton had spelled. Yes. All right, we can continue. Thank you, witness. Going back to one of your earlier answers, you referred many times to us and to we. For example, when you said we were afraid, many people would swear at us, we could get lots of land, we would breed like mice, we would have all these children. Who are you referring to when you say we
or us? Ninamaanisha kwa Kikuyu. Witness, I'd now like you to turn your mind to the year 2007. Were you present at any rallies or political gatherings during the year 2007? Nafikiria mimi sikuhudhuria mikutano ya kisiasa, lakini Witness, remember our discussion earlier, what I told you earlier. PS, listen to the question and answer it. If you listened carefully, you will see that the answer to some of the questions could simply be yes or no. And then if that is enough of an answer to the question, the lawyer will ask you more questions about that if she wants more. So the question this time was, were you present at any political gatherings in 2007? Were you present when any political speeches were made in the Kapsabet area? Without giving me any more detail at the moment, can you give me some of the locations where you were when political speeches were made? And I'll ask you some more questions after that. Nafikiria ule mkutano ulinipata kwa njia. Ni mkutano mmoja tu ambaye delegates wa ODM wote walikuwa wanakuja mkutano Kapsabet. Which location? Where was that? Walikuwa wanaenda Kipchoge Stadium. Who went to Kipchoge Stadium? Ni ODM delegates. Can you recall which ODM delegates went to that stadium? Ya, nakumbuka wachache. Can you give us the names of those that you remember?
wale niliwaona, niliona Henry Kosgei, niliona Elijah Lagat. Hata wakati huo pia Raila alikuwa, na nikaona kulikuwa pia na mbunge wa Inap Moi. Walikuwa ni delegates wengi ambao singefafanua, hata walikuwa ni wengi. Sikuchukua muda mrefu sana mahali pale kwa sababu nilikuwa nikipita mimi. So wale niliweza kuwatupa macho ni wao nimesema, lakini walikuwa wengi kwa sababu ilikuwa ni delegates wote wa ODM. Do you recall when in 2007 this happened? Even an estimate would be helpful if you can. Sorry. Nijibu nipate kuelewa. When in 2007 did this happen? Nafikiria sikumbuki siku, sikumbuki tarehe, lakini ni mwezi kati ya mwezi wa 11, mwezi wa 10 na mwezi wa 9 hapo. Sikumbuki siku kamili, sina siku kamili, sikumbuki. Did any of the ODM delegates make speeches that you heard? Sorry. Rudia ila jibu nielewe. Did any of the ODM delegates make speeches? And if so, which ones? Ndio. Delegates waliongea. Nakumbuka kama ndio aliongea. Waliongea. Please tell us of the names of some of the people that spoke. Bwana Kosgei aliongea. Hata pia Raila aliongea wakati huo. Hata Ruto pia aliongea. Na wakati Ruto aliongea, nilikuwa nimeondoka, nilikuwa hatua mbele kidogo. So wale nilisikia kwa masikio yangu wakiongea, na yale waliongea nilisikia Mr. Kosgei na nikasikia pia Raila. What did Mr. Kosgei say when he gave his speech? Bwana Kosgei alisema washikane wote, watoe utawala wa kabila moja
akasema Wakikuyu wakipatiwa tena nafasi ya kutawala nchi watawakojolea. Who would the Kikuyu urinate on? Hakusema ni nani watakojolewa, lakini alisema watatukojolea. Who was he referring to when he said us? Kulingana na statement yenye alitoa, alikuwa anamaanisha Wakikuyu wakipewa nafasi nyingine ya kutawala watakojolea Kalenjins. Kulingana mimi na ufafanuzi wangu, mimi sijui kama hivyo ndo alikuwa akimaanisha, lakini nafikiria hivyo ndo alikuwa akimaanisha. Do you know whether Mr. Ruto said anything at this time, or at this event rather? La, sijui, kwa sababu nilikuwa hatua kidogo mbele kidogo, though aliongea, lakini mtu mwenye mimi nilisikia akiongea na nikasikia vile amesema ni Raila. What did Raila say when he gave his speech? Bwana Raila alisema watu waungane, watoe utawala wa kabila moja, na pia akasema iwapo watajaribu kuiba kura tutaona tsunami. What was the reaction of the crowd when these speeches were made? Watu wakati Raila alisema, kwanza wakati Kosgei aliongea na kusema tutawakojolea, umati ulijao na furaha, wakafurahi na kupiga makofi, na kwa sababu aliuliza swali mnakubali, wakasema hatukubali. So wakati pia Raila alirudi kuongea na kusema wataona tsunami, watu walifurahi sana na wakaanza kumshangilia sana. Na by that time jina la tsunami likaanza hapo na likang'oa nanga sasa. Which people used that word after it was said by Mr. Raila?
wakati huo wale walirudi kutumia hilo jina. Kalenjins walitumia hilo jina, Luos walitumia lile jina, even some of Luyas walitumia hilo jina. What was the majority ethnic group of the people in the crowd? Mahali yeye alipokuwa akiongea wakati mimi nilimuona, the majority walikuwa ni Kalenjin. Pia Luos walikuwa, kwa sababu walikuwa wametokelezea kwa makazi zao wakitaka kusikia vile Raila anavyosema. Was this the only occasion in 2007 where you were present for speeches made by political figures in the Kapsabet area? Nafikiria kulikuwa na siasa zinaendelea town katikati, mashinani pia, kwa sababu baada ya hizo ya hawa delegation wa ODM kuondoka, tulibaki bado na makansolas, machief. So siasa zilibaki kuendelea sasa mashinani zikiendelea. Did you attend any of these other rallies that took place in town? Nafikiria kuna wakati mmoja tu ambapo pia ni kupita tu nikakuta ilikuwa ni kama saa moja unusu hivi ya usiku, nikitaka kufunga kazi, nilikuta makanzola wamekusanyika wakiongelea kuhusu siasa za ODM by that time. Lakini mikutano iliendelea kabisa mpaka hata baada ya uchaguzi bado kulikuwa na mikutano. Your Honour, if I could just move into private session for one or two questions, with your leave. Private session. We're in open session, Your Honours. Witness, I'd like to ask you specifically about the event that happened at 7:30 p.m. where you found councillors gathered together discussing ODM politics. Can you recall approximately what date that took place? Siwezi kukumbuka tarehe, lakini mwezi naona kama ulikuwa ni mwezi wa 10. October 2007, is that correct? Ndio. Which councillors did you see gathered there? Kuna Councillor Nyundo,
kulikuwa na kansela Ishmael, kulikuwa na kansela Abdi, na pia kulikuwa na watu wengine. Did you hear what any of the councillors were saying? Nafikiria wakati huo wao makansela hawakuwa na jambo la siri, walikuwa wanaongea peupe wakisema yule mtu hata wajoin lazima ataondoka. If I could just ask you specifically, can you recall, for example, what Councillor Nyondo said? Can I just ask my friend, can you let me have a reference in the statement, which provides the notice to us, of course? Can you give me a paragraph in the statement that refers to this? For my learned friend, the reference in the statement is paragraphs 61 to 67, although some of the details were clarified by the witness in the preparation session. Proceed, Ms. Franson. Yes, I'm very concerned because this appears to be a completely different, in fact, post-election meeting, isn't it? Ms. Franson, proceed. If you'll just allow me 1 minute to find my place again. Witness, you've mentioned that Councillor Nyondo, Ishmael and Abdi, amongst many other people, were in attendance and that you heard them talking openly. Did you hear what, if anything, Councillor Nyondo specifically said? Please tell us. Wakati walikuwa wanaongea hapo, Kansela Nyondo akasema hapa ndani yetu kuna maadui. Wakati aliulizwa adui ni nani, akasema kwani hamwajui? Na wakati huo makansulas hawakuwa na jambo la siri. Tarudia tena, walikuwa wanaongea peupe, hawange kuficha wewe kama wewe ni Mkikuyu. Walikuwa wanasema mtaenda kukaa na Kibaki. By that time siasa zilikuwa zimeanza kushika, kung'oa nanga, hakukuwa na siri tena. Wakati si tulienda hapo, ndio walisema kuna maadui.
When he said there are enemies in our midst, what did you understand him to mean by that? Kulingana na kuelewa kwangu na pia kwa wakati ambao tulikuwa, nilijua ni Mkikuyu ndio adui, sisi ndio maadui, kwa sababu wakati tulifika mahali pale ndio walibadilisha lugha na kusema ndani yetu kuna maadui. Na pia kuna jambo lingine walitumia la Kikalenjin tukiwa mahali pale, na tukajua vile wanavyomaanisha. What was the Kalenjin word that they used? Wakati tulifika pale, walisema wenye pembe wamefika, tuko na watu wa pembe hapa. Na wakati waliongea kusema watu wa pembe, mimi mwenyewe nilijua wanamaanisha nini. Sababu mara nyingi wangelikuwa na mkutano wao wa siri, kuna hilo jambo walikuwa wanaulizana. Kuko na watu wa pembe, kuna wapembe ama nyumba ni safi. Wakisema hakuna za pembe, wanajua sasa ni wao peke yao. So wakati waliuliza, walisema za pembe zimefika, nilijua ni sisi, kwa sababu sisi ndio tulikuwa tofauti na wao. Sorry to interrupt. Can I just ask my friend again to refer us to any reference to horns in the statement or corrections? There's no reference, but I'm obviously not asking leading questions, and I can't control, nor would I want to control, the evidence that the witness is giving. I'm asking questions based on the information that I have, and I think that's all that I can do. Mr. Hooper. Well, I think it's just significant to make the point while the evidence is being given that this is the first time that any of this has ever been said. Despite the fact this witness spent 45 hours with the prosecution, despite the fact she spent 9 hours last week, this is the first time that anything like this has been said. Sorry, Your Honours, I think that's a matter that my learned friend is more than entitled to take up in cross-examination. I don't intend to pursue it now. So you're letting rest the matter of people with horns? Yes, Your Honour. Right. Then proceed.
Witness, when you talk about them and us, who are you referring to? Namaanisha Wakikuyu. I think it's more, who do you mean by us? Unaweza kurudia hilo swali nielewe vizuri niweze kukujibu. The question is, in your last few answers, you had used the expression us. And the question is, who do you mean when you say us? Namaanisha Wakikuyu. And who are you referring to when you say they? Nafikiria ungerudia hilo swali ndio nirudie mahali nilisema wao ama sisi nipate kuelewa vizuri. Ms. Redden, let me do this. Witness, you've told us that when you said us, you were referring to Kikuyus. Again, along the lines of the question I asked you, you remember you said them and you said us. You've now told us that us meant Kikuyus. Who do you mean when you were referring to them or they? I think hapa kuna mambo mawili tofauti. Kuna wao Kalenjin, kuna sisi Kikuyu. Kuna mahali statement inaenda inakuta wao wamekuja, wao Kikuyu. Ndio nimemaanisha, nimeuliza swali lirudiwe ndio nijue nilikuwa na jibu pande upi ama upi. Ms. Redden, I think the witness has a point actually, because depending on the context, it may be indicated group may be broader, it may also be smaller, depending on who is involved in any discussion at the time. That's very fair. Witness, one of the examples in an answer that you gave earlier is you said quite often during the meetings that they held in secret. Who are you referring to when you say they held secret meetings? Okay, napata kuelewa. Kalenjins ndio walikuwa na mikutano yao, makansolas mikutano yao ya siri.
Thank you for clarifying that, witness. I'd now like to move to the time of the election at the end of 2007. Your Honours, if I could just move into private session for a few minutes. Private session. We're in open session, Your Honours. Witness, did you follow the counting and the announcement of the results of the election? Ndiyo, nilifuata. How were you following the counting and the announcement? By that time, media zote zilikuwa wazi, zilikuwa zinatangaza Kibaki yuko na kura ngapi, Raila yuko na kura ngapi. Hivyo ndio nilifuata through media. And which media did you follow? Nilifuata media, nilikuwa nasikiza Citizen, mara nasikiza Kass FM. Hata nilikuwa nasikiza mpaka Inoro. Did you listen to Kass FM on the day of the election? Ya, baada ya kutoka kupiga kura, nilirudi nyumbani na nikaanza kusikiza Kass FM. Nilisikiza Kass FM kwa muda, nikarudi nikaachana naye. Nikaanza kusikiza Citizen. Kidogo nikaacha. Kuna sababu ambaye siwezi kusema kwa halaiki ilinifanya kusikiza Kass FM. Niliendelea kusikiliza, nikasikiza. Baadaye kitu kama saa 11 nikaondoka kwenda kununua maziwa. Na wakati huo Miss Renton again, I signaled to the witness to she could stop it there, so you can ask your next question. Thank you, Your Honour. Perhaps guided by the witness, may we move into private session for a short while? How long do you anticipate being in private session? I'm not sure, but hopefully only 1 or 2 questions. All right, we'll go into private session. We're in open session, Your Honours. Please proceed, Ms. Brenton. Witness, talking about the day of the election, you said you listened to Kass FM. What did you hear being broadcast on Kass FM on the day of the election, in the evening when you went home?
KCFM ilitangaza ikasema kura zimepigwa na kura bado zinaendelea kuhesabiwa, na ni vizuri watu wachunge kura zao zisije zikaibiwa. Na aka insist tena Mr. Sang akasema chungeni kura zenu kwa kila njia yenye mnaweza zisije zikaibiwa. Did you continue listening to Cass FM on the days that followed? Ya, baada ya hiyo siku mimi nilisikiza Cass FM. Wacha ni jibu hili swali kwa kusema ndio. Thank you, witness. Can you recall on the days that followed the election day, up until the announcement, can you recall anything that you heard Mr. Sang say on Cass FM? Ningependa unieleze vizuri, urudie hilo swali vizuri, baada ya kupiga kura ama baada ya kura kutangazwa. I'm talking about the day. Sorry, I'm talking about the days between the voting and the announcement of the results. So those days between that period. Baada ya kupiga kura niliendelea kusikiza Cass FM, na hata wakati huo nikiendelea bado kusikiza Cass FM nilisikia Mr. Sang akitangaza tukio ambalo lilitokea Chemelil ama Wasi huko Saidiza. Kuna watu walichoma kwenye miwa. Mr. Sang alitangaza, tukafuatilia Mr. Sang, nikafuatilia Mr. Sang akiendelea kutangaza na kusema mambo kuhusu vile kura zinahesabuliwa, na Kivuito amekataa kutangaza mshindi, na inaonekana kura zinataka kuibiwa, kwa sababu nafikiria mngenipa, kama koti ingekubali, ingenipa nafasi kidogo ya kuelezea ile tukio ilitokea baada ya kupiga kura, kwenda kuhesabu kura, kabla hatujahesabu kura. Ya, kama koti ingeniruhusu. Witness the
we will still have to, first of all, listen to the questions the lawyer is asking, because there are reasons why she's asking her questions in the way she's asking them. Let's first of all follow her with her questioning. If at the end of the questioning you want to add something else that she may not have covered in asking you questions, you can tell us then, and we will see to what extent we can accommodate you with that. But it may also be that if there is something you want to talk about in your mind, by the time she had finished asking her questions, you may see that she may get to those points. So you may have the opportunity in the course of our questioning to answer or to talk about what you want to talk. But for now, we will stay with her and listen carefully to her questions and then proceed in that way. Do you understand? Ndio. Thank you. Thank you, Your Honour. Witness, what was Mr. Sang's reaction to the announcement of the voting? Bwana Sang alikuwa na hasira sana. Alitangaza kwa hasira sana kwa sababu alisema kura zimeibiwa. Did he say anything else? Yeah. Alisema kura zimeibiwa. Hawajui mahali hizi kura zinatoka, kwa sababu unasikia kura zinaendelea kuongezeka na maeneo ambaye zinatoka. Akaongea like Juja, Kibaki ameiba kura Juja. Akarudi akasema kama Tharaka-Nithi makura zinatoka huko, zinatoka wapi? Akasema Kibaki anaiba kura. Na akasema au wanaomba Mr. Ruto asiweze kuondoka kutoka kwenye ICC mpaka wakati kura zitatangazwa. Ndipo anirudi akasema Mr. Ruto ni mwanaume, umuona anafaitia haki zetu. Kwa hivyo sisi wote tusiache kura zetu ziibiwe. Kivuito amekataa kutangaza kura na ameenda kutangaza kura usiku. Ametoroka, ameenda kutangaza kura usiku. By that time kulikuwa na watu wengi walipiga simu kwa station. Wakai. Ms. Renton, again I signaled the witness with a hand to hold it there, pending your next question. You may need to provide direction. The question, did he say anything else? A bit too broad, as you can see. Not everything Mr. Sang may have said would be of interest to you, would it? No, Your Honour, you're correct.
I note the time. Perhaps we can break now. Indeed. That would be a good place to stop. You said you still have much more time to spend with a witness. I said until the end of the first session on Thursday. I'm hoping that I may be able to be a little bit shorter than that. Thank you. And again, just to note it, there's never been any reference to Mr. Sang saying anything about Mr. Ruto at all. I hope the Fed will acknowledge that. It's the first time it's been said. You're talking about the Yes. statements provided? That's right. And but Your Honour was really saying to the friend, well, you're only concerned with that bit, but it's news to my friend as well. That's the point. All right. Witness, we have come to the end of our sitting for today. You will join us again tomorrow at 9:30, and the prosecutor will keep on asking you questions tomorrow. Overnight, please do not discuss your testimony with anybody. Okay? Well, I see you are nodding, so we'll accept that to be, yes, you understand. Yes. Thank you. We will leave it at that for today. Nimeelewa. The blinds will come. Yes, I understand that. The blinds will come down, and the court officer will usher the witness out of the courtroom.